What would happen if we chose creation date as the shard key? 만약에 그 로그의 생성 날짜를 샤드 키로 만들게 되면 어떻게 될까요? That's the question. 이마펜 끝에만 계속 스플릿이 일어나기 때문에 효과적이 있지 않을까. It would not be effective because it would be written at the end of today's other song. People make this mistake all the time. 사람들이 이런 실수를 굉장히 많이 합니다. So to illustrate why it's a mistake, let's draw over here. Let's say this is 1 through 3. And this one is 10 through 12. Okay. Now, if the number is an ascending number, we're always inserting, right? So pretend those were like dates. Which one are we writing to? Let's say today is the 13th. 여기서 이제 여기 써 있는 날짜가 써 있는 숫자가 날짜라고 생각을 한다면 오늘이 만약에 13일이라고 한다면 계속 어디에 쓰여질까요? Right. Which one? We're writing to here. 네, 오른쪽에 들어가. Now, what happens when it gets too big? 만약에 이게 계속 커지게 된다면 어떻게 될까요? It splits. Okay, so it's going to split and it'll create a new one. Let's move it over here, and it would be 13 through 16. Are we writing to here anymore? 지금 이렇게 스플릿을 하게 되면 저쪽에 계속 우리가 쓰게 되나요? 아니요. So now we're always writing to here. 지금은 계속해서 저쪽에 쓰기를 하게 됩니다. So when your shard key, if you're always writing to the end of a range, you're only ever writing to one server at a time. 그러니까 만약에 이렇게 끝쪽에 한 청크에만 이렇게 들어가게 되면 한 서버에만 계속해서 요청이 몰리게 됩니다. So it's really bad. What you want to do is evenly distribute the writes. You want them to all the machines. 가장 이상적인 것은 이러한 머신들의 그런 쓰기를 다 이렇게 적절히 분배시키는 건데 이런 경우는 그게 불가능하기 때문에 굉장히 안 좋은 경우라고 할 수 있습니다. Does that make sense to everyone? 이해가 다 가셨나요? 그렇다면은 저 경우에 샤드키를 꼭 GUID라든가 UID 같은 값을 써야 되는 건지 아니면 다른 방안이 있는 건가요? In those cases, do we have to use a GUID or UID. or are there some solutions? There are different solutions. You don't have to use a UUID or GUID. 유엔 지금 애들인가는 대부분 이제 로그를 쓴다 그러면 어떤 키값을 정하든 간에 뭐 순차적인 값을 쓸 거 아니야. 1 쓴다면 2 쓰고 3 쓰고 4 쓰고 이렇게 순차적으로 쓸 텐데 그럼 저거는 피할 수 없는 거고 만약 키값 써야 된다면 랜덤하게 생성된 키값을 쓰라는 얘기 같은데 그런 얘기로 이해를 하는 거예요. He's asking if you understood. If you are making key values, and anyway they are going to make kind of consecutive order, and then is it right? He is asking whether he understood that right. Whether he has to make it kind of random. No. So if you want it random, that Mongo 2.4 and above has hash-based sharding. It comes out in February. That'll do that for you. It's effectively similar to that. But in this example, what would be usually the timestamp, the creation, is the Unix time, which is the number of seconds since 1970. Right? We are familiar with Unix time? 네, 이런 경우에는 이제 유닉스 타임이라는 걸 사용을 하게 되는데 1970부터 유닉스 타임 사용하게 되는데 이 유닉스 타임에 대해서 다 아시는지? So it's really bad to use for a shard key because it has that, it always adds to the end. But there's a creative way that it would be, you could actually use that time and make it really well distributed. And
and that's changed the order, reverse it. So instead of having the number of seconds at the end, right? So let's say it was like, it's just a number of seconds, but let's say it's something like 2012, 12, let's say 10, 9, 10, 10. And then like, right, something like that, right? And then this is the second, so this is the one that goes 17, 18, always the same. What if you flipped it around, instead wrote it like this, right? And then that changes everything because this number is not adding, it's this number that's adding. So every time it comes in, it's going to be randomly distributing it every second. 이게 창의적으로 해결할 수 있는 방법이 하나 있는데 방금 말씀드린 유닛 타임을 사용해서 이렇게 시간이 표시가 될 때 지금 하는 것처럼 연도 위에 있는 것처럼 연도부터 표시하는 게 아니라 거꾸로 초부터 앞으로 돌아가서 앞에 초가 표시가 되게 되면 이제 거의 랜덤하게 이제 서버에 각각 서버에 배분이 되기 때문에 효율적으로 사용을 할 수 있게 되는 방안이 하나라고. So if we reverse the order, that gives us even, barely even right distribution. It gives us lots of cardinality still, because there's lots of seconds, or milliseconds. The next two, query isolation, is that targeted one, and we might use, this is still the creation date, so that's a targeted thing. We query on the creation date a lot if we're building a logging application, and we just have to know in our application to flip it around. And then the data distribution is going to be even, right? Because the number of milliseconds is completely even. 지금 이 방법을 사용하면 여기에 있는 게 전부 다 해결이 되는데 그러니까 다양성인데 이게 충분히 다양한 옵션을 제공을 할 수가 있고요. 쓰기도 이게 분배를 적당히 시킬 수 있고 쿼리 아이솔레이션 같은 경우는 이제 쿼리를 그러니까 각각의 값을 해서 아까 말씀드린 쿼리 타겟티드 쿼리 있잖아요. 그 몽고 X가 데이터가 어디 있는지 알아서 그쪽에만 보내는 이제 그런 효율적인 방법인데 그것도 그 날짜를 뒤집어서 다시 이제 요청을 하게 되니까 요 문제는 해결이 되고요. 데이터도 적당히 분배돼서 들어가게 되는 거예요. 방금 설명한 방법이 여기 있는 문제들을 해결하게 됩니다. 지금 그 리버스 인덱스를 쓰면요. 지금 로그 같은 경우는 그 보통 쿼리가 날짜에 쭉 이어서 검색을 하거든요. 10일부터 10일까지 검색을 하게 되면 그게 지금 다 모든 거에 분리되어 있는 거잖아요. 그러면 갔다가 이제 여기 솔팅을 다 해서 몽고 S로 오잖아요. 근데 이게 오버로드가 더 크지 않나요? He's asking, there are any arriving logs, and if someone is kind of sorting something in order of dates, and if we have to read all of those logs that was written on the day, sorting them and unloading them back to the Mongo S could have some kind of overlap. So if we wanted to do sorts a lot, I would store both. I would use this one as the key, and I would use this one to sort. So this would be like, this would be creation date reverse, and this would be creation date, and I'd store them both. Just make it fast and easy. 해결 방법이라고 하면 두 가지의 모두 저장을 시키는 겁니다. 아래 거는 샤드키로 쓰고 위에 것도 똑같이 저장을 해서 소트할 때는 그 정렬할 때는 위에 있는 걸 써가지고 하면 할 수 있으니까 그렇게 해서 둘 다 해결을 할 수 있습니다. Does that make sense to everyone why this is a better shard key than this? 그러니까 아래에 있는 게 더 좋은 샤드키라는 것에 대해서는 다 이해가 가셨나요? Okay, that's my last slide. So thank you. You have plan to explain the indexing. 그러니까 인덱싱에 대해서 혹시 설명을 해주실 건가요? You got any information about I mean, I can. 인덱싱에 대해서 여쭤볼 게 있는데 지금 정말 뜨고 가신 것 같아서. He got some questions about indexing. So there's some important websites you guys should be aware of. I'm gonna tell you.
다 알고 계셔야 Because- 있습니다. As good as I am at this, I'm tired. 이건 잘하는 만큼 저도 피곤합니다. And I don't come to Korea very often. 한국에 자주 오는 게 아니기 때문에. Yeah, I'm jet lagged. What time is it? No, that means it's 7 in the morning Yeah. in New York. All right, so there's 10gen.com. There's Presentation. slash present. And there you can watch videos and slides on everything you'd want. 네, 여기 가시면 원하시는 내용에 대한 슬라이드를 전부 다 볼 수 있습니다. But unfortunately, they're all in English. 불행히 다 영어로 되어 있습니다. Yeah, I don't think Google Translate doesn't work. But yeah, there's obviously as you go, you're gonna have lots of questions, and this is good. There's also docs.mongodb.org. And this one, Google Translate, works much better than videos. But on this site, we're also working at 10gen to translate it in lots of different languages. Not only you can read it in English, you can use Google Translate, and we're also having paid translators and volunteers actually translate it into different languages. So I know we're working on like 8 different languages right now. 아래에 있는 사이트에 가시면 이제 문서들이 있는데 구글 번역기 같은 것들 사용해서 이런 것들 이용을 할 수 있을 거라고 합니다. 지금 이제 자원봉사자들이나 이제 돈을 받고 일을 하는 번역가들이 번역 작업을 다 하고 있으나 모자라기 때문에 한국어가 필요하신 분들 가셔서 원하시는 걸 가지고 구글 번역을 나을 거라고. Alright, so I think on the agenda we'll take like a 5-minute break, and then I'll stand up here, and Sam's here, and you guys, Samantha's here. You can ask us any questions you want. Just be gentle because we're tired. 네, 이제 5분 정도 휴식 시간을 갖고요. 여기 있을 거니까 혹시 질문 있으시면 와서 물어보시면 돼요. Yeah, we're working. I know we're working. 이거는 다른 궁금했던 것 같은데요. 미국에서 지금 몽고디비가 가장 많이 쓰이는 그 비즈니스 분야랑 그리고 미래에는 그럼 과연 어느 비즈니스 분야에서 가장 많이 쓰일 것 같습니다. In what field the moment is most used? I mean, the business field. You can fix that. Yeah, I mean, right now it would probably be startups. So, and the use cases would be, I'm sorry, my brain is fried right now. Data warehousing, content management, real-time analytics. Sorry, I gotta write that. No, you're fine. Data warehousing, content management, real-time analytics. And companies that are using us, Foursquare, the New York Times,